Assalamualaikum semua, kenalin nama aku Zafira from Indonesia. I am 22 years old and I am currently conducting a research on sexuality education in Osaka University, Japan. I recently got accepted to Harvard Graduate School of Education and hopefully aku bakal berangkat insyaallah bulan Juli nanti. Hari ini aku pengen ngajakin kalian untuk nemenin aktivitas aku selama 1 hari ini, so hopefully you're going to have a great time. Enjoy! Assalamualaikum everyone, good morning. It's a super sunny, bright day outside right now. Ta-da! Look at how blue the sky is. Hari ini aku pengen ngajakin kalian untuk ikutan di aktivitas aku selama 1 hari ini. Mulai dari getting ready all the way until whatever I'm going to do this evening. Mulai dari I'm gonna have to wash my face and get changed to my contacts. Now that I've brushed my teeth, I am going to do my face next, and this is my face wash that I have been using for the past 2 weeks I think, and it's really amazing. Aku tipe kulitnya tuh kering, jadi kalau misalnya pakai sabun yang terlalu kencang basahnya, itu muka aku bakal langsung kayak mengkerut, kering, dan wah itu gak enak banget sih. Kencangnya tuh bukan model kencang yang sehat, tapi kencang yang kayak struggling. Dan pakai ini has been very life changing untuk muka aku karena dia cleansing tapi without drying your face. Wardah Renew You. The next thing that I'm going to do is put some toner and then day cream yang ada sunscreennya juga. Terus I will be good for the day. Jadi untuk tonernya dan untuk day creamnya aku pakai dari Wardah juga. Dan ini sebenarnya udah aku unboxing, tapi aku suka aja keep di boxnya karena boxnya lucu. Untuk tonernya Renew You juga, dan aku suka karena dia nggak kencang sih di muka. I have a very sensitive skin, so it's really hard to find the right skincare. Dan aku juga akhir-akhir ini tuh masih selalu gonta-ganti gitu loh, karena di Jepang itu bedanya dengan di Indonesia adalah musimnya selalu berganti. Dan dengan musim selalu berganti, kita juga jadinya harus adjust to kadar moisture yang ada di udara. Misalnya kalau kita ngomongin winter itu tuh jauh lebih kering daripada summer. Sementara summer itu jauh lebih humid. Jadi moisturizer yang aku pakai di musim panas itu tuh belum tentu dia hydrating atau moisturizing enough di musim dingin. Jadi memang harus selalu adjust dengan perubahan musim. And I'm gonna show you what I'm using now. Pertama, toner essence. Dan aku suka banget pakai toner. I think this is one thing that I cannot skip. Done. Selanjutnya aku pakai eye cream. Gak perlu nunggu sampai usia 40 atau late 30s to start caring about your potential wrinkles. Yang terakhir adalah day cream. Wardah Renew You Day Cream. Untuk menggunakan day cream, pastikan kalian udah cuci muka dan pastikan juga kalian udah apply serum atau toner atau apapun yang kalian gunakan yang dia sifatnya lebih cair. Tada! A scoop. And then just place it on your skin. I think it keeps it hygienic, so I like that. Tada! Karena kita udah selesai skincare-nya, aku sekarang pengen lanjut doing my daily chores, which is dirty dishes. Ta-da! Let's do them. My agenda for today is I am going to be working on the Harvard module that I have been learning so much from. After lunch, I am going to be shooting a couple of videos for brands. And then in the afternoon, I might have an offline meeting on campus for this international conference that they're going to have on food waste or food loss. And after that, I'm gonna go back and probably continue on my module, and that's it. That's what my day is going to be like, and hopefully you're going to stay here with me until the end of the video. So this is where I'm at. As for notes, this is where I take them.
I love taking notes when I'm reading through the module to help me write down some essential key concepts that I might use in the future for my assignments. Also, it has been proven that writing things down by hand, so handwriting your class notes, is so much more effective in helping you process information. It is currently 12, which means it's lunchtime. This is the shrimp that I defrosted earlier. We are going to unshell, deshell the shrimp. Ta-da! Makan dulu ya. Dadah! It is currently 2 and I am going to get ready. The meeting is at 4, but I have to record some videos for brands that they need to review. I usually don't like anything that's too excessive, so it's going to be BB cream as coverage, some powder, and some highlighter, eyebrows, and that's it. Let's get started. So this is what I look like post makeup. For base, I use this BB cream from Wardah. For highlighter and eyebrows, I use this palette from Makeover. For blush, I use this Cheek Fit from Emina. Lastly, for lipstick, I use the Color Fit Ultra Light Matte Lipstick from Wardah. So this is the Seita campus, and I come here once a week to do my research and to talk to my research supervisor. Osaka University in total has 3 campuses: Toyonaka, Seita, and Mino. Kashakik goes to Toyonaka, which is where we live. I go to Seita, so I have to take the bus, but I come here less often, so it's a win-win situation for the two of us. Ta-da! That's my university logo. Hello. Kita kembaran loh. Ini yang buat vlognya ya. Halo semuanya, aku baru selesai meetingnya dan briefingnya untuk hari H, dan aku sekarang mau pulang. Arigatou gozaimasu. I mean, it's a sustainability event, so they were talking about green batik because Mas Malik has one, and then I told them that I kind of also have one, and then they were like, oh, what about your husband? And I was like, oh, he has one too. Ada sayang yang lengan panjang. Warna biru sayang. That's green. The blue one is the short-sleeved one. Ta-da! Beautiful flower. Hello everyone. I am back home now and it's 7 in the evening. I am going to start making dinner. Dinner is going to be Japanese curry, and these are the ingredients. Certificate from Coffee Talking. Aku udah selesai makan dan sekarang udah mau jam 9, jadi aku mau get ready for bed. I'm gonna go take a shower, and after that I'm gonna show you my skincare routine for the evening before I go to bed. Assalamualaikum, aku udah mandi dan aku udah siap untuk tidur, dan sebelum tidur aku pengen skincarean lagi one last time. Dan kalau misalnya kalian lihat, aku udah cuci muka, jadi yang tadi makeup itu semuanya udah kecuci bersih. Dan saat ini kondisi muka aku bener-bener lagi sekering-keringnya, karena setiap abis cuci muka itu muka aku langsung kering. Jadi aku harus pakai toner, dan setelah pakai toner aku bakal pakai night cream.
Wardah Renew You. Nah, ini buat night creamnya, dia Wardah Renew You juga. Awalnya tuh aku sempat ngerasa nggak cocok sama ini, karena setiap aku pakai night creamnya itu tuh aku selalu ngerasa kok kayaknya kulit aku kebakar ya, ngerasa panas gitu. Dan aku sempet chat juga kan sama salah satu teman aku, ini kenapa ya aku pakai night cream bukannya malah seger tapi kerasa kayak kebakar. Walaupun nggak selamanya sih, jadi mungkin sekitar 2 menit setelah aku apply ke kulit aku itu tuh kerasa bener-bener kayak panas gitu. Terus habis itu teman aku bilang kalau misalnya ini adalah karena aku nggak biasa pakai night cream yang ada retinolnya atau produk apapun yang ada retinolnya, dan akhirnya retinol inilah yang bereaksi dengan kulit aku. Sebenarnya it's not a bad thing gitu, tapi karena aku belum biasa, akhirnya kulit aku kaget ketemu retinol. Dan salah satu cara untuk overcome masalah tersebut adalah dengan pelan-pelan makainya. Jadi nggak langsung banyak di kulit, tapi mungkin setitik-setitik dulu biar kulit aku kenalan sama si retinolnya. Dan saat ini setiap aku pakai night creamnya, kulit aku udah nggak ada reaksi apapun lagi. Jadi kerasa kayak lembab, nyaman aja sih. Oke, jadi itulah rutinitas skincare aku di malam hari. Cuman toner sama night cream aja. Dan mungkin facial wash kalau misalnya kalian menghitung itu sebagai bagian dari skincare. Aku nggak pakai makeup remover dan apapun itu karena I like to keep my routine as simple as possible. Because the more complicated it is, the less likely I'm going to follow it. And I don't think that's going to be very healthy for my skin. Dan dengan ini aku akan menyelesaikan vlog untuk hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah ikutan keseruan satu hari ini. Dan I can't wait to see you guys in the next video or vlog. Thank you so much. Take care. Assalamualaikum.